Hi everyone. So this is a recording for October 30th, and um, the today was the second day of conference presentations, and I gave my talk in the afternoon, and it went very well. And there was a lot of nice compliments and people who said that it it moved them, motivated them, kind of got them to reconsider how they feel about making mistakes, and some people saying like, oh yeah, that kind of really hit me where I'm currently at right now with a language, or one of my family members is really kind of fixated on mistakes, and I'm trying to kind of see, going back through your material to see how I can help them. So yeah, very positive feedback. I'm really honored to know that the message was able to sink in and get to the people. And then there were a couple other talks that I wanted to see throughout the day, and there were uh, my new neighbors um, who I found out who live in the same neighborhood as me. She gave a talk. Anna gave a talk about the importance of community, and that's a really beautiful message that I also embrace as well. So it was nice. Before we each had our presentations, we got a chance to kind of to touch base and kind of share where we are at, and kind of see that we're kind of a similar wavelength. So that was cool. Um, and the there are still other talks embracing the idea of kind of learning indigenous languages, and um, uh, kind of reflection on identity and language learning. So yeah, several wonderful messages that I could see with other speakers, and even there was one speaker who was after me, and midway through her presentation, I was realizing like we had already connected over Clubhouse, and she had organized an event earlier um, in the year, and I remember having kind of made a connection there. So it was, yeah, it was cool to kind of to like, I recognize her. So there's kind of a small digital world, um, and just this has been such a wonderful opportunity. Definitely having looked forward to this for um, the past 2 years, and um, having now this opportunity to present again was wonderful, and then to meet so many like-minded people, and find these opportunities where it would be wonderful to perhaps find some way to make a collaboration or stay in touch, and have just kind of accountability partners, and people who are doing similar things or promoting similar messages. So it's very inspiring to see kind of as a community all the potential of bringing people in literally into the same room, getting them to hang out and talk, and share um, messages and learning. And I'm looking forward to seeing kind of the other half of these recordings, of presentations that I unfortunately did not get to see, because if you say yes to one, you end up saying no to another one, or even possibly two. Um, and all these kind of the closing ceremony, and then the kind of afterwards, and hanging out, and lots of photos with people, so we can kind of keep that memory alive,
and stay in touch and remember the event. So it's really beautiful to see so many people who enjoy being together. So yeah, I'm just so grateful to Richard Simcott, to Anya, to Nayeli and Saloa Languages, and the team, the volunteers, and the sponsors who were committed to the event, um, and long-term vision of not just 2020, but finally seeing it through to fruition for 2022. And this is, yeah, just such a wonderful experience. Yeah. Hola a todos. Hoy es una grabación para el 30 de octubre y hoy fue como un segundo día completo de pláticas y presentaciones y talleres y hoy di mi presentación y todo salió muy bien. Logré como, transmitir el mensaje que yo quería sobre el hecho de practicar, de cambiar los pensamientos, las creencias y ver los errores de otra manera, de otro marco y finalmente que como un error, que sí es un error, sería de dejar de practicar o darse por vencido. Eso sería un error. Y entonces los errores que cometemos son oportunidades de aprendizaje, ¿no? No tan solo como, ay, como, no es tan grave. Y después de eso había varias pláticas que me gustaban mucho y tuve la ocasión de hablar con presentadores y etcétera. Y también estamos todos tomando nuestras fotos y intercambiando datos con amigos. Y qué más. Y luego como una cena improvisada en un restaurante y, y pasando más tiempo juntos y incluso mañana, en la mañana, vamos a tener otra oportunidad de pasar un ratito juntos y como extender lo máximo posible de esta experiencia. Y es lindo, es muy lindo ver ah, la potencia de tener la gente en el mismo lugar y fomentar muchas ideas y enlaces, vínculos con la cultura, con las lenguas, los idiomas y las amistades. Y pues, tengo que este, como agradecer muchísimo a Richard Simcott y ya pronto va a ser como 10 años de estos eventos y es maravillosa la idea. Y también todo el equipo aquí localmente de Anya y Nayeli y los voluntarios que hicieron un trabajo increíble y Tetsu de Langfest y entonces sí, son buenos amigos ahora y quiero agradecerles mucho lo que han hecho. ¿Qué más? Voy a cambiar a francés. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle pour le 30 octobre et c'était une deuxième journée de, de présentation. Euh, de l'après-midi, j'ai donné ma présentation
et je me sentais très à l'aise sur scène pour transmettre les messages clés que que je voulais pour euh, passer pendant cette étape de comment qu'est-ce que c'est une erreur euh, et est-ce que c'est vraiment une erreur et d'où viennent ces pensées, ces expériences qui restent dans la mémoire et qui nous freinent avec une nouvelle expérience. Et je crois que euh, j'ai eu de très bons rétroalimentations. J'étais très ému par certains messages et c'est très joli de voir que le message a été reçu. Euh, Après, il y avait quelques présentations que j'ai beaucoup aimées aussi et j'ai pu parler avec les personnes qui l'ont fait. Et le soir, il y avait le cérémonie pour terminer et annoncer euh, où sera la prochaine conférence. Et puis après ça, tout le monde était en train de prendre des photos et échanger euh, les numéros de téléphone pour rester en contact si possible. Et puis quoi d'autre? Ouais, on est sorti manger, continuer à parler, et juste exténuer cette expérience le maximum possible. Et même demain matin, je vais passer un petit moment dans la ville de Puebla avant de dire un petit à la prochaine. Äh, voilà. Hallo an alle. Heute ist der ähm, 30. Tag und ich spreche über die zweite Tag für die Konferenz und ich habe meine Präsentation gemacht und ich denke, dass ähm, alle ist sehr gut gegangen und die Leute ähm, hat mir gesagt, dass äh, es waren gute Messages und Ideen für was ist ein Fehler und ähm, was wirklich ist ein Fehler. Und ich denke, dass wenn wir äh, haben nicht Praxis und nicht Übung, äh, das ist ein Problem. Und vielleicht wir haben eine schlechte Experience in der Schule und wir erinnern an diese Experience und dann äh, das ist ein Problem äh, für Confidence oder denken, dass wenn mache ich Fehler, die Leute verstehen nicht, aber wir stehen einfachlich normalerweise und ich bin Lehrer und ich weiß, dass vielleicht ein Student ähm, denkt, dass die Fehler sind sehr wenig important, aber nein. Ähm,
Und wir müssen arbeiten die Conference. Und ja, das ist alle für heute. Äh, alle für die Präsentation und nach die Präsentation es gibt einige andere Präsentationen und sie haben mir gefreut und ich könnte mit einigen Leuten sprechen und äh, wir haben die äh, Closing Ceremony und wir wissen jetzt, wo werdet der nächste äh, Conference und ich hoffe, dass ich kann gehen und was mache ich? Und dann haben Abendessen gemacht und mehr Zeit mit die Leute. Es ist sehr wunderbar und ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 30. Posso dire che ho passato un giorno bellissimo per il secondo giorno di, di presentazione. Eh, e ho fatto la mia e penso che ha stato molto bene e gente mi hanno detto che ha piaciuto e ha caputo il messaggio. Questo è più importante di questo. E cosa posso dire? E dopo questo ho visto alcune presentazioni e um, che mi hanno piaciuto anche e abbiamo passato la sera dopo il fine della conferenza e- e più di tempo insieme è molto lindo, è molto bello vedere che vogliamo stare insieme molte persone. Eh, questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 30 день в челлендж, и э, э, это был второй день в конференции, и что могу сказать? У меня была моя презентация, думаю, что все хорошо, и люди мне э, говорили, что их нрав- нравилось. Ам, и также была презентации, которые мне нравились. И после, наконец, конференции мы ужинали вместе, и также ам, мы продолжали говорить, и также фото, и сообщения, чтобы продолжать говорить с людьми. И также завтра утром я могу быть в Пуэбло несколько времени и, и так это
Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.